So I will change it. In PDF output I back ಇಲ್ಲ ಆಗಿದೆ Okay, shall we start? So the thing is, the economic session, science and technology session, and persons in news of February we'll be covering later. Okay, first we'll go with national issues and international issues of all months. Okay, so have we not covered national and international issues? Cover ಮಾಡಿದೀವಿ last day. Bilateral ಮಾಡಿದೀವಿ, international ಮಾಡಿದೀವಿ ಯೋಗೇಶ್. Bilateral ಅಂದ್ರೆ international. Okay, so bilateral issues, international issues, and national issues will cover up all months. Then we will actually move on to science and technology, economy, and persons in news and places in news. Okay, so let us go for January issue. Okay, that means February I done. So 1 month previous, January 2022 issue, and let's see the national developments. So when it comes to national developments, the first national development is the second phase of green energy corridor was actually launched by Union Cabinet. Yenri second phase ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಯಾವಾಗ ಆಯ್ತು? ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಯಾವಾಗ ಆಯ್ತು? Okay, please write down. Not all things, whatever I tell, just you write that one. Okay, not all things. The second phase of green energy corridor was launched by the second phase of
green energy corridor was launched by cabinet, union cabinet, for transmission of power amongst for transmission of power amongst for the second phase of green energy corridor was launched by union cabinet for the transmission of power amongst the sectors, for the transmission of power among states. Among states. It's not actually going down. Scroll up. ಇಲ್ಲಿದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ರೈಟ್ ಔಟ್. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಡನ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಿ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಾ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿಲ್ವೋ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ? So we have done already. Okay, so no need to actually write the second one. Please go to the third one. ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್? ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಆಗಿಲ್ವಾ? ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ಫೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಸರ್, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಓಪನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಓಪನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಒನ್ಸ್, ಜಸ್ಟ್ 1 minute. This one ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ವಿಸಿಬಲ್. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ಶೇರ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಶೇರ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇವಾಗ? ಎಸ್ ಸರ್, ಶೇರ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. So first one we are clear. The second one is the election commission actually have increased the expenditure limit. Already we have dealt in the classes. So for Lok Sabha and Assembly elections, for Lok Sabha 70 lakhs, from 70 lakhs to 95 lakhs. For bigger state, for smaller state 54 lakhs inda 75 lakhs. For Assembly, for smaller state from 20 to 28. For bigger state 28 lakhs inda 40 lakhs. Okay, so let us move on to the third one. The Ministry of Housing. It's not moving. not working. ಅಮೃತ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಟೆಲ್ ಮಿ ದಿ ಅಬ್ರಿವೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಮೃತ್.
Nice point he told her, but I want the abbreviation. When the problem. Yeah. When the problem. Actually, annotations ಬಂದಾಗ ಹತ್ರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ annotations ಆಫ್ ಮಾಡಿ Yes, sir. ಹೌದು ಸರ್, annotation off ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ annotation ಬೇರೆ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ. Open with PDF. PDF ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. Samsung notes ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಆಯ್ತು. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡಿ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಆಗಿದೆ, ಶೇರ್ ಆಗಿದೆ. I don't think you ಅದು annotations ಏನು ಬೇಡ. So wordings ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. I will somehow manage. Okay. Annotations ಏನು ಬೇಡ, ತೆಗೆದು ಬಿಡಿ. If the document moves ಇಡ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ. Don't have time now. ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ. ಜಸ್ಟ್ wordings ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. Annotations ಏನು ಬೇಡ ನನಗೆ. I don't want to draw anything there. Visible ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಹೆಂಗಿದ್ರೆ annotations ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಅದು ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಮೂವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮೂವ್. ನಾವು ಮೂವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನಾವು ಆಗುತ್ತಾ? ಓಕೆ. ಇಲ್ಲ ಇದು ನಾನ್ ಬೇರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಮೂವಿಂಗ್. ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ? ಅಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವೈಫೈ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬರುತ್ತಾ? ಅದು ಬರುತ್ತಾ? ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರುತ್ತಾ? ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಣ. ಮತ್ತೆ ಇಂಪೇರ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬರೆಯೋದು ಬೇಡ ಬರೆಯೋದು ಬೇಡ ಸರ್. ಬೇಡ ಇಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಟೈಮ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 2 ಗಂಟೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹುಡುಗರು ಆಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಆಯ್ತಾ ಈಗ ಇಲ್ಲ, ಬಂತಾ?
Very Let us actually do like this. Okay, no need to write. Okay. Hey, you just see. So the second issue we have covered, and when it comes to the third issue, the Ministry of Housing and Urban Affairs and National Institute of Urban Affairs and Higher Education, a certain higher education, have named smart cities and academia towards action and research plan. So it's a part of smart city research, and it aims to actually improve the livelihood of people. Yaudadu? What is the name of the mission? Smart cities and academia. Barkoli. You just write the name of the program. Smart city. More issue. So we're not going into elaborate discussion. We're just noting out the point. National issues. Okay. Second statement, what I have actually done, we have elaborately explained in the class. But here we are just mentioning the updates because it has to benefit prelims. We are not going into analysis and all here. So the Ministry of Housing and Urban Affairs, National Institute of Urban Affairs, we put a dash mark and write. A new program was launched named Smart Cities and Academia. It's a part of Smart City Mission. It aims to see how this kind of projects affect the livelihood of people. It aims to see how this kind of projects affect the livelihood of people. It aims to see how these projects affect the livelihood of people. Okay. So the next is regarding the education sector. So the name is the Ministry of Education and the National Education Alliance of Technology have offered EduTech, andre EdTech anta heltare. Okay, EduTech adu EdTech solution and courses for the students. The first stage of All India Council of Technical Education approved the colleges covered under this NEET program was launched in 2019 to bring EduTech software within the reach of student in the private public partnership. So points in barkobeku. So adikkinta munche first ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. All India Council of Technical Education, so ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ? Have you seen anywhere? AICTE ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಾ ನೀವು? ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಿರಾ? ಅದು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಅದೇನೋ ಇದೆಯಲ್ರಿ, ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಾ ಅದು? AIC ಎಲ್ಲಿ? ಅಫಿಲಿಯೇಟೆಡ್ ಟು AICTE ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೋಬಾರ್ದು, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ Ministry of Education and National Education Alliance for Technology 3.0. Recently, Ministry of Education and National Education Alliance for Technology 3.0 have launched to offer EdTech solution and courses for students. Have launched to offer EdTech solution and courses for students. Okay, that's it. Let's move on to the next one, fifth one. The Ministry of Education have launched a 100-day Pade Bharat campaign for the children up to 8th standard. It focuses on reading Indian languages. Complete sentence is important. Please write all the. Yalla barkobekadu. The Ministry of Education, in bracket, a Department of School Education and Literacy. Then barkobedi. You just write Ministry of Education have launched a 100-day, that word is important. 100-day is important. 100-day Pade Bharat campaign for children up to 8th standard focuses on reading Indian language. All sentences are important, prelims point of view. Okay. See, recently we have seen that the IRS officers who are employed have written. So IRS officers already select ಆಗಿದಾರಲ್ಲ. Many of the IRS officers ಅವರಿಗೆ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ, ನಡೀತಾ ಇಲ್ವಾ? ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ತುಂಬಾ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಹೆವಿಲಿ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ among whom? Among engineers, students, or doctors, among whom? Skills development among the rural population. Rural ಅಲ್ಲಿ ಯೂತ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, the unemployed youth, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೈವಿಂಗ್ ಹಾರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದ IRS ಆಫೀಸರ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಅದು ಬೂಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ದ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ 2021 was conducted
by the Ministry of Skills and Development and National Skills Development Corporation. All are important. The Skills India competition, national 2021 was conducted by Ministry of Skills Development and National Skill Development Corporation. Kaushalya training is also a part. Okay, very good. The next one, internal trade organized first startup India Innovation Week. All are important. Nodi, the prelims point of view. That is the reason only pointers tagomadirini. Okay, analysis illa. Prelims ge anta. The Department of Promotion of Industry and Internal Trade have organized the first Startup India Innovation Week. Okay, all are important. The next one. All India Council of Technical Education launched PARAK, a student learning assessment program for higher education. All India Council of Technical Education All India Council of Technical Education have launched PARAK, a student learning assessment program for higher education institutions. Written? The next one. Next one, the Central Public Works Department. The Central Public Works Department released a new set of guidelines called Harmonized Guidelines and Standards. The Central Public Works Department released a new set of guidelines called Harmonized Guidelines and Standards for Universal Accessibility for. The Central Public Works Department released a new set of guidelines called Harmonized Guidelines and Standards for Universal Accessibility for Physically Challenged. Okay, so next it is related to the reservation. So you tell me for OBC what is the creamy layer? Creamy layer apply agutte andre OBC ge central level alli. So creamy layer ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು income limit? Below 8 ಲಕ್ಷ ಇರಬೇಕಾ? ಯಾವ್ದು ಕ್ರಿಮಿ ಲೇಯರ್ ಗೆ? OBC ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಗೆ, ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಆನ್ಯುಯಲ್ ಇನ್ಕಮ್? ರೀ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 8 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ OBC ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, OBC ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 3 ವರ್ಷದ ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ತಗೊಂತಾರೆ. ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? OBC ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 3 years ದೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅನ್ ಅವರೇಜ್. Okay, but when it comes to economically weaker section, preceding year ತಗೊಂತಾರೆ. Okay, are you not getting what I'm telling? So ಹೇಳಿ ನೀವು, ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಹೇಳ್ರಿ. Sir, OBC ಆದ್ರೆ 3 years before calculation ಕೊಡ್ತಾರೆ. How? Calculate Yes. economically weaker preceding year ತಗೊಂತಾರೆ. Okay, please write down what is there. The Supreme Court, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೋಬೇಡಿ. The Supreme Court have accepted 8 lakh income per annum. Supreme Court have accepted 8 lakh income per annum ceiling for EWS candidates for admission into NEET PG. NEET exams are there. NEET PG. The committee said that the income criteria for EWS was more stringent than OBC creamy layer. The committee said that ಯಾವ committee? One committee the government have appointed. That committee told that 8 lakh income more than enough ಅಂತ. Are you not getting? 9 ಲಕ್ಷ ಬೇಡ, 7 ಲಕ್ಷ ಬೇಡ, 8 lakh income is more than enough ಅಂತ. ಆ ಕಮಿಟಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು EWS ಗೆ ಒಂದು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ 8 ಲಕ್ಷ, ಅದು ಮೋರ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಜೆಂಟ್ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು OBC. ಎಂತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ, OBC ಗಾದ್ರೆ 3 ವರ್ಷ ತಗೊಂತಾರೆ, ಬಟ್ EWS ಗೆ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ಇಯರ್ ತಗೊಂತಾರೆ. Are you not getting? Preceding year is more important for this EWS. Please write down. The committee said that the income criteria for
EWS was more stringent than OBC creamy layer. Okay, the same thing what I have said, please write down that one. EWS ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಅಂತಾನೆ, economically weaker section ಅಂತ. The committee said that income criteria for EWS than for OBC creamy layer, than for OBC creamy layer. Next line, EWS criteria relates to financial year. EWS criteria relates to the financial year prior to the year of application. EWS criteria relates to the financial year prior to the year of application, whereas income criteria for creamy layer, in OBC is applicable to, whereas income criteria for the creamy layer in OBC category is applicable to gross annual income for 3 consecutive years. Gross annual income for 3 consecutive years. But certificate inade valid ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು? ಬಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೊಸ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಅದು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ತಗೊಂತಾರೆ. ಅವಾಗ ಕನ್ಸ್ಯೂಟಿವ್ 3 ಇಯರ್ದು ತಗೊಂತಾರೆ. ಹೊಸ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಕ್ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೊಸ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಂತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಜಾಯಿಂಡ್ OBC ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಫೇಕ್ ಕೇಸಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ದೇ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಜೆಂಟ್. ಕ್ರೀಮಿ ಲೇಯರ್ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಓಕೆ, ಆಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಮೆನಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ವೇರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿಸ್ OBC ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ಎಕಾನಾಮಿಕಲಿ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ OBC ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕ್ರೀಮಿ ಲೇಯರ್, ದಟ್ ವಾಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, income certificate state department ಅದು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಅಂಡ್ ಡೂ ಇಟ್. With family has 5 acres of agricultural land excluded from exempted. ಜಾಸ್ತಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ರೆ he is not included ಅಂತಾನ. ಇನ್ಕಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತಲ್ರಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಲ್ವಾ. Okay, please write down the next one. Note ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. The 103rd amendment, you put a small note under that one and write the 103rd amendment of Constitution provides for, the 103rd amendment of the Constitution provides for reservation for economically weaker sections in education, reservations for economically weaker sections. The 103rd amendment of the Constitution provides for reservation for economically weaker sections in education and public employment. The 103rd amendment of the Constitution provides for reservation for economically weaker sections in education and public employment. So have written note ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, 8 lakhs ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ economically weaker section ಗೆ recently what the Supreme Court have told, one statement ಕೊಡ್ತಾನೆ, the Supreme Court have accepted 8 lakh limit as a ceiling limit for EWS candidates ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, so in which amendment it was there, and the 103rd amendment says ಇದನ್ನ ಹೇಳಲ್ಲ, ಬೇರೆದೇನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆತರ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ದೇ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಮಾನಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 103rd amendment ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಈ ತರದ ಒಂದು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರಾ?
ಕೊಡಲ್ಲ. ಯಾಕ್ರಿ ಕೊಡಲ್ಲ? ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು EWS ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅಲ್ಲ, OBC ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರ ಕೊಡಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಕೊಡಲ್ಲ? ಕೊಡ್ತಾರಾ? ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇದೆಯಾ ಈ ತರ? ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಓನ್ಲಿ OBC. ಅವಾಗ OBC ಇದೆಯಲ್ವೋ? ಇದೆ, ಬಟ್ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಮೇಲೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಅವರು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಡಲ್ಲ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋವರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, PRI ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ರೀ? ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತರು ಬಡವರು. Are you not getting? That is the reason they are pointing out that one and they are not giving that kind of ಸೌಲಭ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂತ ಸೌಲಭ್ಯ OBC candidates ಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಲ್ಲ. Okay, so please write down the next one. The PM declared, Prime Minister declared 26th December as Veer Bal Divas. The Prime Minister declared 26th December as Veer Bal Divas to commemorate ad barkoli word to commemorate ಏನ್ರಿ word? Martyrdom. Okay, the commemorate the martyrdom of four sons of Sikh Guru Gobind Singh, who were killed by Mughal forces. So ಇದು prelims point of view important ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅನ್ಸಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ನಂಗೆ. It is not too important. Are you not getting? ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೀರ್ ಬಾಲ್ ದಿವಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಕೇಳಬಹುದು. ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಬಟ್ ನಾಟ್ ಟೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್. ಬಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಆ ವರ್ಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ರೀ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇದೆ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಮಿಸೈಲ್ ಯಾವ್ದು ಕಂಟ್ರಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್? ಇಂಡಿಯಾ ರಷ್ಯಾ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ರಷ್ಯಾ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಮಿಸೈಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು INS ವಿಕ್ರಾಂತಿಗೆ INS ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂಗೆ ಹೇಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್? ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಇದೆಯಲ್ರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಏರ್ ಟು ಏರ್ ಮಿಸೈಲಾ, ಇಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟು ಏರ್ ಮಿಸೈಲಾ, ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಿಸೈಲಾ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟು ಸಿ ಮಿಸೈಲಾ? ಸರ್ ಏನ್ ಸರ್ ಇದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟು ಸಿ? ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀರಾ? ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಆರ್ ದರ್? ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಏರ್ ಟು ಏರ್ ಆರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟು ಏರ್ ಆರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟು ಸಿ, ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದರ್? ಸಿ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಕೈಂಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ? Ballistic missiles and cruise missile. Okay, please write down. An extended range C to C variant of Brahmos. An extended range C to C variant of Brahmos missile was tested recently. Brahmos is a joint collaboration between India and Russia. Second point. Brahmos is a Brahmos is a joint collaboration between India and Russia, which is capable of launching from land, sea and air. Which is capable of launching from land, sea and air against surface and sea based targets. Ivaga gottaida? Are you getting some idea? Okay, so this can be actually launched from land. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆ ಟೆರಿಟರಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿಯಿಂದ ಬೇರೆ ಟೆರಿಟರಿಗೆ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹಾರಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಫೈರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮಾಡಿಲ್ವಾ ಆಲ್ರೆಡಿ? South Korea is very famous in doing this kind of activity. Are you not getting? So land to sea ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Okay, from land the launching vehicle will go and it will actually go and fall into the neighboring country sea area ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅವರಿಗೆ ಸುಮ್ ತೋರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಕೇಪಬಲ್ ಇದೀವಿ ಅಂತ. ಏರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? It will actually go and blast in the airs. Are you not getting? ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಯಾವುದು ಡ್ರಿಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಿರೋದು ರಷ್ಯಾ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ.
Which drill activity the Russia has done very recently? Land to air exercise. Military exercises ಅಂತ ಓದಲ್ವೇನ್ರಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗಝೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. You just turn the pages at last they will give military exercise of the country. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು military exercises ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. Okay, please write down with a range capped at 290 kilometer initially. With a range important ರೀ ಇದು prelims ಗೆ, very important for prelims. With a range capped at 290 kilometer initially. The range of missile was originally capped at 290 kilometers as per the range of missile was originally capped at 290 kilometers as per obligations of MTCR. As per obligations of MTCR, the range of missile was originally capped at 290 kilometers as per obligations of MTCR following India's entry into the club. Following India's entry into the club in June 2016. So ಇದನ್ನು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬರ್ಸಿದ್ನ ಇದು MTCR ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಬಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾವಾಗ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಬರ್ಸಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬರ್ಸಿದೀನಿ ನೋಡಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಿರುಗಿಸಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡಿಕ್ಟೇಟೆಡ್ ಬರ್ಸಿದೀನ, ನಿಜ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಐತೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ, ತೆಗೆದು ತೋರಿಸಿ ನೋಡೋಣ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ಸಿದೀನಿ. 2016 ಅಂತ ಬರ್ಸಿದೀನೋ ಇಲ್ವೋ MTCR? Just turn the pages and see. Okay, the range would extend to 450 kilometers and to 600 kilometers at a large stage. The range would extend to 450 kilometers to 600 kilometers at a large stage. So ಇಲ್ಲಿ prelims ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ? Please here prelims ಅಲ್ಲಿ he is more concerned about the name of the missile. Brahmos missile ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. It's a joint venture of India and Russia. ಅದೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ that missile which is very much recently launched, which is a C2C, that can be launched from what ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. Are not getting? C2C land ಇಂದ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಬಹುದಾ, ಸಿ ಇಂದ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಬಹುದಾ, ಏರ್ ಇಂದ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಂತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. Are not getting? ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಯಾವ್ದು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. Are not getting? A new variant of Brahmos C2C cruise missile ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಲಾಂಚ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಸಿ ಅಂಡ್ ಏರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬದಲು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಓನ್ಲಿ C2C ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅವಾಗ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದು ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೋದು. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ದ ಇಂಡಿಯಸ್ ನೇವಿ ಬೋಯಿಂಗ್, ಅದು ಬೋಯಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಏರ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಅಲ್ವೋ? ಫ್ರಾಂಕ್ಫರ್ಟ್, ಬೋಯಿಂಗ್, ದೀಸ್ ಏರ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ Indian Navy Boeing P-81 aircraft, Indian Navy's Boeing P-81 aircraft commenced operation from INS, Hansa in Goa. You please underline Hansa, INS Hansa in Goa. Those words are important. The Indian Navy's Boeing P-81 aircraft commenced operation from INS Hansa in Goa. The first batch of P-81 variant, the first batch of P-81 aircraft was acquired in 2013. The first batch of P-81 aircraft was acquired in 2013 that are stationed at INS Rajali in Arkonam, Tamil Nadu. The P-81 is a long-range maritime P-81 is a long-range maritime anti-submarine warfare aircraft manufactured by anti-submarine warfare aircraft manufactured by Boeing US. So this is a prelims point of view.
It is important. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ? The first statement ಇದೆಯಲ್ಲ, India's Navy is Boeing P-81 aircraft commissioned operation. First statement complete important. The second statement is not that important. Tamil Nadu ಅಲ್ಲಿ ಅದು acquire ಆಯ್ತು, ಅದು ಸ್ಟೇಷನ್ ಆಯ್ತು, that is not that important. Second statement. The last statement is there no P-81 is long range maritime. ಅದಿದೆಯಲ್ಲ, that is very important. Manufactured by Boeing US is not important. Ready? ಅಲ್ಲಿಂದಾನೆ prelims questions ಕೇಳೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದು. Okay, let's move on to the next one. ಈ ಕಾರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಟೈರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನನಗೆ ಹೇಳಿ, ಕಾರ್ ಹೋದಾಗ ನಾಯಿಗಳು ಇಂತಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಓಡ್ತಿರ್ತವೆ ಕಾರ್. ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್? ಯಾಕ್ರಿ ಓಡ್ತವೆ ಹೇಳ್ರಿ ಮಾನ್? ಡ್ಯೂ ನೋ ದ ಲಾಜಿಕ್? ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂತ? ವೈ ದಿಸ್ ನಾಯಿಗಳೆಲ್ಲ ಎಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾವ್ರಿ ಆ ಕಾರಿಂದ? ಎಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ? ಆ ಟೈರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಓಡ್ತಿರ್ತಾವ. ಡ್ಯೂ ನೋ ವೈ? ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗತ್ತಾ? ಇರ್ಬೋದ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಟೈರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇ ಆರ್ ಮೇಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಟೈರ್ಸ್ ಅಂತೆ. ಎಂತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ಇಂದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಟೈರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದಾರೆ? MRF ಇದೆ, CET ಇದೆ, ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೇಟಿಂಗ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಟೈರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್ ಇರಬಹುದು. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಟೈರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಹಜಾರ್ಡ್ಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ದೇ ಆರ್ ಮೇಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಟೈರ್ಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್. ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಟ್. ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಪೋಸಸ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಅದು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನಾಯಿಗಳು ಇಂತ ಟೈರ್ ಹಿಂದೆ ಓಡ್ತವೆ ಅಂತ. ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಮೋಹನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ರೀ, ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಷ್ಟು ಜನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ? ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಡೆತ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಜಾಸ್ತಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ಟೈರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದು ಸ್ಮೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆತರ ಅಂತೀರಾ ನೀವು? ಇರ್ಬೋದು ಅಂತಾನ ಕೇಳಿದಿರಾ? ನೀವು ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರಲ್ವಾ? ನೀವು ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಹೋಗಿ. ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್. ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಪೋಸಸ್ ಮಾನಸ ವೈ ಏನ್ ಇರ್ಬೋದು ರೀಸನ್? ಔಟ್ ಆಫ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಸರ್ ಅಂತಾನೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, the government proposes ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿರೋದು. The government proposes to apply the concept of extended producer responsibility. Underline that one. The government proposes to apply the concept of extended producer responsibility to manufacturers of tires, to the manufacturers of tires, which means that the manufacturers will be made responsible for collection of waste tires. So you underline that word, made responsible for collection of waste tires. Okay, the concept of extended producer responsibility. The concept of extended producer responsibility was first introduced for e-waste. The concept of extended producer responsibility was first introduced for e-waste under Environmental Protection Act. Okay. So prelims point of view, allinda important gotta? Allinda important. The manufacturers will be made responsible for collection of tires idiyalla, allinda end of the word taka important. Okay, let's move to the next one. Open data andre ಏನ್ರಿ? Any idea you people are having? Big data ಅಂದ್ರೆ ಏನು? First of all, what is big data, which is very trendy? Past 5 years ಇಂದ ತುಂಬಾ ಟ್ರೆಂಡಿ ಇದೆ ಬಿಗ್ ಡೇಟಾ ಅಂತವ್ರೆಲ್ಲರೂ. ಸೊ ಬಿಗ್ ಡೇಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಡೇಟಾ ಬಿಗ್ ಇರುತ್ತಾ? ಏನ್ರಿ ಬಿಗ್ ಡೇಟಾ ಅಂದ್ರೆ? Who are engineers? Please raise your hands here. ಏನ್ ಯಾರ್ರಿ? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್. ನೋ. ಓಕೆ, ಸೊ 40% of the people are engineers. ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಎಂತಕ್ರಿ ಬಿಗ್ ಡೇಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Very good. Big data andre doddu data antalla, it is a huge collection of information. That is what is called as big data. So US is dominating. All the information of India is majoritarily stored in US servers. Adu olleda adu. It's not that good.
ಒಪ್ಕೊಂತಲ್ಲ ಅವರು. ಬಟ್ ಚೈನಾದವ್ರದಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಚೈನಾಸ್ ಡೇಟಾ ಇಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ US. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್. ಹೊಸ ಆಪ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಿಂಕ್ ಲೆಕ್ ಆಗಿ ಆ ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಬಟ್ಟೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಮ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ವೇನ್ರಿ? ನಮ್ಗೆ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಇಷ್ಟ, ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ನಮ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಏನಂದ್ರೆ ನಾನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನ್ಗೆ ಯಾರೋ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಲ್ವೇನ್ರಿ? ಐ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್. ಸೊ ನನಗೆ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ UPSC ಬೋರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತೀನ? ಐ ವಿಲ್ ಬಿಹೇವ್ ಲಾಸ್ ಸಾಚಾ. ನಿಜ, ಟ್ರೂ ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಸಾಚಾ ತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು UPSC ಬೋರ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ. ಸರ್ ಹಾಗೆ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ದಟ್ ದೀಸ್ ಅಂತ. ನೀವು ಹಂಗೇನಾ? ಜನರಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಇಫ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಅವರು ಅವಾಗ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಪರ್ಸನ್ ವೆನ್ ಹಿ ಇಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ಲಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಸ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಲೆ ದ ಡೇಟಾ ವಿಲ್ ಗೋ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಆಪ್. ಲೈಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನಾವ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್. ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅನಾಲಿಟಿಕಾ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅನಾಲಿಟಿಕಾ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅದು ಬಿಗ್ ಡೇಟಾ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ವೆಪನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಡೇಟಾ. ಇವತ್ತು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವೆಪನ್ ಅಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ವೆಪನ್ ಅಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವಿಚ್ ವೆಪನ್? ಡೇಟಾ ಇಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ವೆಪನ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಯೋಗೀಶ್ ಬಗ್ಗೆ ತಳ ಬೂಡ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಗೀಶ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ 2 ನಿಮಿಷ ಬೇಡ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್. ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾ ನೀವು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು. ಬಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಆಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನೀವು ಲೈಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಲ್ಲೇ ನೀವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಇದೀರಿ. ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಸೊ ಅದು ತಪ್ಪ ಒಳ್ಳೇದಲ್ವೋ? Up to certain extent it is good because government will be able to actually do welfare policies and all. But ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು. 10 years ಇಂದನೂ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನನಗೆ ಹೇಳಿ, ಓಪನ್ ಡೇಟಾ ಅಂದ್ರೇನು? ಬಿಗ್ ಡೇಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಓಪನ್ ಡೇಟಾ ಅಂದ್ರೇನು ಸರ್? ಓಪನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಡೇಟಾ, ಅದೇ ಓಪನ್ ಡೇಟಾ. ಮತ್ತೆ ಏನು ಓಪನ್ ಡೇಟಾ ಅಂದ್ರೆ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಓಪನ್ ಡೇಟಾ ಅಂದ್ರೆ. ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ, ಆ ಡೇಟಾ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಪ್ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಸೊ ಅದ್ರ ಸೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಅದ್ರ ಮಾಡೋ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಓಪನ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸೆಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ಆಲ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ. ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಕ್ಸೆಸಿಬಲ್, 100% ಆಕ್ಸೆಸಿಬಲ್. ಅದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವ್ ಯಾರು ಕ್ರೈಮ್ ಗೇಮ್ ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಏನ್ ನೋಡಂಗಿರುತ್ತೆ? ಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್, ಈ ಕೋರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಈ ಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದಾರೆ ಅವೆಲ್ಲ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಏಂತಿಗಿಲ್ಲ. ರೀ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷದಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ಸೊ ಅದಿಲ್ಲ, ಅಲೌಡ್ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸದಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮುಂಬೈ ದಟ್ GPS ಇಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪೊಸಿಷನಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ವ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಇವಾಗ್ಲೂ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಗೂಗಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ವ್ಯೂಸ್ ಅಂತ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಇವನ್ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಮುಂಬೈಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಆ ಏರಿಯಾ ಠಾಣೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಠಾಣೆ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮನೆ ಇದೆ, ಯಾರ್ದೋ ಒಂದು ಮನೆ ಇದೆ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್ ಹೌಸ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಡೂ. ಆತರ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ವ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸ್ ವೇರ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾಂಚಿಂಗ್. ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸ್ ವರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಪ್ಸೆಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ದೇ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಲಾಂಚ್ಡ್ ಎ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಓಪನ್ ಡೇಟಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ Housing, not home. Ministry of Housing and Urban Affairs announced. Ministry of Housing and Urban Affairs announced initiation of Open Data Week. Ministry of Housing and Urban Affairs announced the initiation of Open Data Week to encourage adoption of open data and promote to encourage adoption of open data. Open data ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಹೇಳಿರೋದು. ಓಕೆ, to encourage the adoption of open data and promote innovation across India's urban ecosystem. Please stop. The Open Data Week is a part of. Wait. You don't write that one. Scratch ಮಾಡಿ, ಅದೇನ್ ಬೇಡ.
You write this one. It will be conducted during 17th January 2022 to 17th January 2022 to 21st January 22. It will be conducted during 17th Jan of 22, January 22 to 21st January to 2022. The aim is to increase efficiency, transparency, innovation. The aim is to increase efficiency, transparency, innovation. Efficiency, transparency, innovation. Your internet connection is unstable ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಿದು? But record ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Okay. Innovation and economic growth. Economic growth. ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇವಾಗಿಂದ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. It is divided into two segments. Very important segment. It is divided into two segments. First, uploading of data sets, visualization. First, uploading of data sets, visualization. Uploading of data sets, visualization, and APIs and data blocks on smart cities open data portal. I'll repeat it again. First, uploading of data sets, visualizations, APIs, and data blocks on smart cities open data portal from 17th January to 20th January. From 17th January to 20th January. And second, celebration of Data Day. And celebration of Data Day by all smart cities. And celebration of Data Day by all smart cities on 21st January 2022. ಓಕೆ, ಅದ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ, ಈ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಾಗ ತಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರು. ಯಾವಾಗ್ರಿ ಮಾಡಿರೋದು? ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ? ಬಟ್ ಇಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು? ಇಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಿಗ್ನಿಫೈಡ್ ಕೌಂಟರಿಂಗ್ ಕೋವಿಡ್-19 ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೂಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ನೆಸ್. ಓಕೆ, ಅದೊಂಥರ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ಡ್. ನಾನೇ ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇದು ಏನಿದು ನಿಜ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ಡ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು? ಯಾವ ರೀತಿ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಅಲ್ವಾ? ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡದ? ಈಗ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಹೌದಾ, ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ರ? ತಿಂದ್ರ? Okay, please read the next one. The Ministry of Housing and Urban Affairs organized. ರೀ, ಇದೇನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಇದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಲಿಸನ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅರ್ಬನ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಹೊಸ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಆನ್ಲೈನ್ ಇವೆಂಟ್ ತರ ಮಾಡ್ತು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ನಮ್ಮ ನೈಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಬಾಂಧವ್ಯತೆಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಜಗಳ ಆಡ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಕೋಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತದು? ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಈಗ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವೆಲ್ಲ. ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಜನ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕ ನಾವು. ಬಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕಿತ್ತಾಡ್ತಾರ ನೋಡಿದ್ರ. ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಏಂತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದು, ಆಮೇಲೆ ಅಡಲ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಕುಂಟ್ರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೊ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಆಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ನು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾರು ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್
Are not getting? But ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ schemes launch ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. This is one scheme which actually I liked. Please ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ. The Ministry of Housing in. Very good. Yes. Okay, right. The Ministry of Housing and Urban Affairs organized an online event for Streets for People challenge and nurturing neighborhood challenge underline ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು for Streets for People challenge and nurturing neighborhood challenge. These initiatives were launched to make streets and neighborhoods in cities people friendly, to make streets and neighborhoods in cities people friendly and livable and improve the quality of life especially children's, senior citizens and differently abled. ಸೊ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಈ ರೌಡೀಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ರೌಡೀಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ರೌಡೀಸ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಡಿಯೋದು ಅದು ಇದು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಎತ್ತಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹೊಡಿತಾರೋ ಅಂತ. ಅರೆ ನೋಡಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ನಿಜ ಅಲ್ವೇನ್ರಿ ಅದು? ಹೌದು, ಹೆಂಗೆಂಗೋ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ ಅವರು? ಹಾಗೆ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ನೋಡಿಲ್ವಾ, ಒಂದ್ ರೌಡಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ರೌಡಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಸುಮ್ನೆ ಸಿವಿಲಿಯನ್ಸ್ ತಂಟೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಎಂತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಓಡಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ರೋಡಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ಪೌರುಷ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟ, ನಾಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಯ, ಎಲ್ಲಿ ಗೊರಿಲ್ಲಾ ವಾರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗೊರಿಲ್ಲಾ ವಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾನಸ? ಔತ್ಕೊಂಡು ಹೊಡಿಯೋದನ್ನ ಗೊರಿಲ್ಲಾ ವಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಟ್ರೂ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿದಿರ ನೀವು, ಬಿಗ್ ರೌಡೀಸ್ ಹೂ ಆರ್ ದೇರ್ ನೋ, ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಲ ಬಿಚ್ಚೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಪವರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಲ ಬಿಚ್ಚಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಉಚ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾನೆ. ಸ್ಕೂಲ್ ಕಳ್ಸಿರ ಹೊಡೆದಾಕ್ಬಿಟ್ರ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥನ ಅದು? ನಾನ್ ನಿಮಗೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ ರೀ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆತರ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಔಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀ ಆರ್ಟಿಕಲ್. Ministry of Electronics and Information has sought applications from 100, very important article. The Ministry of Electronics and Information has sought applications from 100 academia, R&D organizations, startups, MSME under has sought applications from 100 academia, R&D organizations, startups, MSME under Chips to Startup, C2S, Chips to Startup program. It aims to train 85,000 engineers. It aims to train 85,000 engineers in the area of VLSI. In the area of VLSI ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಅದು ಈ ಟೆಲಿಕಾಮ್ ಅವೆಲ್ಲ ಓದಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಟೆಲಿಕಾಮು ಅವರಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ VLSI ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು VLSI ಅಂಡ್ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿಸೈನ್ as well as result in development of 175 application specific integrated circuits. Next one, Brokoli. Next line.
The program would implemented across the country. The program would be implemented across the country, including the program would be implemented across the country. Technicality ಎಲ್ಲ important ಇಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ prelims ಅಲ್ಲಿ. ತೀರಾ technical words they'll not going to ask. That is the reason I am not dictating that. The program would be implemented across the country, including IITs, NITs, government and private colleges, including IITs, NITs, government and private colleges, and R&D organization. IITs, NITs, government and private colleges, including R&D organizations. ನೋಡಿದ್ರ CDAC ಅಂತ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ರ? when we were actually when I was studying my +2, CDAC course ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅವಾಗೆಲ್ಲ. are you not getting? CDAC ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? Okay, it is an actually advanced computing application ಅದು CDAC ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಇರೋದು. when I was actually doing my +2, my sisters and brothers, no elders, they were cousins, they were actually studying taking up this CDAC. CDAC ಅಂದ್ರೆ ಹೆಸರು ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಕ್ರೇಜ್ ಇರೋದು. Okay, so nowadays it is actually going in a different scenario. application computer science ಯಾವಾಗ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಸಿನಾರಿಯೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ CDAC ತುಂಬಾ ಹಳೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. Okay, ಅದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. CDAC will serve as a nodal agency for the program. Government ಕಡೆಯಿಂದ ಅದು CDAC will serve as a nodal agency for the program. Underline CDAC, this is very important. CDAC ಅಂದ್ರೆ Center for Development of Advanced Computing, will serve as a nodal agency for the program. Very important, you underline that. Okay, so ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವರು ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ರೂಲ್ಸ್ ನ. ಕ್ಯಾಡ್ರೆ ರೂಲ್ಸ್ 1954 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲೋಕೇಶನ್, ಅದು ಇಂಡಿಯನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲೋಕೇಶನ್ ರೂಲ್ಸ್, ಅದು ಕ್ಯಾಡ್ರೆ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಡ್ರೆ ರೂಲ್ಸ್ 1954 is an allocation rule for IAS officers. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಆ IAS ಆಫೀಸರ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ we have the power to move them to the center ಅಂತ. are you not getting what I am telling? IAS ಆಫೀಸರ್ಸ್ ನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರ, ಸ್ಟೇಟ್ ಅವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರ? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅದ ಹೇಳಿ. ಎರಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ? See, IAS IPS officers are all appointed by the center, but they work for the states. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ IAS ಆಫೀಸರ್ಸ್. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಸೆಂಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು IAS ಆಫೀಸರ್ IPS ಆಫೀಸರ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ವಿತ್ ದೋಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್, ದೇ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಸೆಂಟರ್. ಆ ತರದೊಂದು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಮುಂಚೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಸೆಂಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ದಿ ಸೆಂಟರ್. ಬಟ್ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಅಪೋಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅಲ್ವಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಪೋಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿರೋದೇ ಇದೆ ಆ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋ ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಎಲಾಬೊರೇಟ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್. ಹೇಳ್ಬೇಕೇನ್ರಿ? ಹೇಳ, ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ? ಓನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ರೈಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ನಾಟ್ ಎಲಾಬೊರೇಟ್ಲಿ. ಆಯ್ತಾ? One words, not all things. You just write keywords. ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ, ನೋ ನೀಡ್ ಟು ವರಿ. ಇಫ್ ಯು ಆಸ್ಕ್ ದಿ ಅಡ್ಮಿನ್, ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು, ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಬೇಡ, ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಾ? another 1 minute I will give, please write down fast. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಒನ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಪರವಾಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಅಪೋಸ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಐ ಬಿಲಾಂಗ್ ಅಂತ ರೀ. ಒನ್ಸ್ ಯು ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದಿ ಎನಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ, ಓಕೆ, ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅಫಿಲಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಹಂಗ ಅನ್ಬಿಟ್ರಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್, ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ರಿ? ಗಲಾಟೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಯಾವ್ದದು? ಅಟ್ರಾಸಿಟೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾ? ಅಂಡ್ ಏನ್ರಿ ಅಟ್ರಾಸಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅಟ್ರಾಸಿಟೀಸ್?
ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡೋದು ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ನ. ಓಕೆ, ಅದು ಅಟ್ರಾಸಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಟ್ರಾಸಿಟೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, DOSP ನ. ಓಕೆ, ಆ ಸೆಲ್ಸ್ ಗೆ ಅಂತಾನೆ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಹಾಕದೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಐ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಒಳ್ಳೇದೋ ಕೆಟ್ಟದೋ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಜನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಡಿ, ಅದು ಮೆರಿಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಉಲ್ಟಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಿಜೇನ್ರಿ ಮನಸ? ಹೌದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಯೋಗೇಶ್ ಅದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಏಂತಕ್ಕೆ ಅಪೋಸ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ? ಯಾರು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಅವರೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡಿದೆ ಇಲ್ಲ ಇರೋರಿಗೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ದುಡ್ಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಇವನ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇದು ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು DC ತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆ, DC SP IRS ತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದು ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್. ನೀವ್ ಹೇಳ್ರಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಹೆಂಗ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ. ಹೇಳಿ ಏಂತಕ್ಕೆ ಅಪೋಸ್? ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ರೀಸನ್ಸ್ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೆರಿಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಇದು ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ರೀ. ಯು ಪೀಪಲ್ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ರೀ, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಹೋದಾಗ ದೇ ವಿಲ್ ಸಿ ಎ ಬ್ಲೆಂಡ್. ಎಂತಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ. ಅವ್ರು ಮೋಹನ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ, ಟೀಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡೋಣ ಆಮೇಲೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಮೋಹನ್. ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ, ರಿಸರ್ವೇಶನ್ಸ್ ಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ? ಯಾಕೆ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್? ಇವ್ರು ಬೇಡ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೆರಿಟ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೇಕು ಸರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಆಯ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅವ್ರಿಗೆ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪಿಟಿಷನ್ಸ್, ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇಂದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಮೆರಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಮಾತ್ರ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಕಂಟ್ರಿ ನಡೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್? ಎಂತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೊಂದು ರೇಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಂಗೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಸೊ ನಾನ್ ಮುಂದೆ ಅಂತ ಓಡೋದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ರೇಸ್. ಸೊ ಬುದ್ಧಿವಂತರೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಆಳ್ತಾ ಇದಾರಾ? ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ರಿ, ಅದಲ್ಲ DC ತರ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯು ಲಿಸನ್. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀರಾ ನೀವು. ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀರಾ. ಹೌದು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜಾಬ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್. ಕೇಳ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ವೇ ದಟ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ಸ್ ಏನು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಆತರು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ಒಬ್ಬ ಕುಂಟ ಇರ್ತಾನೆ. ಆ ಕುಂಟೆಂಗೆ 100 meters ಓಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಈಗ ಮೋಹನ್ ಅಂತವ್ರು, ಮುನೀಶ್ ಅಂತವ್ರೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕುಂಟಿನ ಜೊತೆ ಕಾಮನ್ ಓಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾರೆ? ಮೋಹನ್ ಮುನೀಶ್ ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಅವ್ನ್ ಎಲ್ಲೂ ಓಡ್ತಾನೆ, ಅವ್ನಿಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ರೂ ಓಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ತಾರತಮ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಕಮ್ ಅಪ್. ಸೊ ಅದು ಜಸ್ಟಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್. ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅದು ಮೈಕ್ರೋ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಐ ಗಾಟ್. ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಮಾಡಿ, ಆ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ತುಂಬಾನೇ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆಗಿದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಮೈಕ್ರೋ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಮೈಕ್ರೋ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಹಿಂದುಳಿದದ್ದು OBC ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕೋ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ವೆಲ್ ಆಫ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ವಾಟ್ ಶಿ ಇಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್. ಓನ್ಲಿ ಟು ಸಮ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ಬಟ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪಾವರ್ಟಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಲ್ಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ, ಅದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಈ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೆಳ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೇಳಿ ಯಾಕೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬಿಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ. ಅವನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅದು ಯಾಕೆ ಬೇಡ್ತಾವ್ರಿ ಅಂತ. ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಲ್ಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಪಾಪ ಅವನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಇನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ? ಬಟ್ DC ಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮಲ್ಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೊಡಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಟಾಪಿಕ್. ಬಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅದು ಅಪೀಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಎಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಹಂಗಿದಾವೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ರೀಸನ್. ಬಟ್ ಐ ಬಿಲ್ ಇದೆ. ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಐ ಬಿಲ್ ಇಲ್ವಾ? ಐ ಬಿಲ್ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈಗ ನನಗೆ ಯಾವ್ದೊಂದು ಕ್ರೋನಿಕ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇದೆ, ನಾನು IPS ಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ UPSC ಲಿ? ನಂಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕ್ರೋನಿಕ್ ಡಿಸೀಸ್, ಐ ಆಮ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ರೋನಿಕ್ ಡಿಸೀಸ್, ಏನೋ ಒಂದಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕ್ರೋನಿಕ್ ಡಿಸೀಸ್,
ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಯುಲೋಸಿಸ್ ಎದೊಳದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಕ್ಯೂರಬಲ್. ಸೊ ಏನೋ ಒಂದ್ ಹೇಳ್ರಿ, ಏನೋ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಓಕೆ ಏನೋ ಒಂದಿದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ರಿ ನೀವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, IPS ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇವಳು ಅಥವಾ ಇವನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಏನಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸರ್ ಟೂ ಮಚ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಕಣ್ಣು ಗಿಣ್ಣು ಅದೇನೋ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು 6/2 ಸಮಥಿಂಗ್ 6/6 ಅದೇನೋ. ಸೊ ಆ ತರದ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಇಂದ ಮೀರಿದಿದೆ. ಸೊ ಈ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ IPS ಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಚೂಸ್ ಅದರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಇಂದ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರು ದೇ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ನೈಸ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಸರ್ವಿಸಿಗೆ, ಸೊ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅದರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಸೊ ಅದು ದೇ ಆರ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟೀಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್. ಸರ್, ರೆಕಗ್ನೈಸಬಲ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಅದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ್ದನ್ನ ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಒಂದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ ಕೇಸ್ ಅದು? Bengaluru of 8 years. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಅವರು, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೂ. ಸೊ ಯಾರೋ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಯಾವುದು? ಓಕೆ, ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು. ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್. ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಇದು ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇದು ಏನ್ ಬರ್ಕೊಳೋದು ಬೇಡ. ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ಒನ್ಸ್, ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಲಿಸನ್. ಬರ್ಕೊಳೋದೇನ್ ಬೇಡ. The Supreme Court upheld 27% reservation for OBC NEET. In its judgment, the Supreme Court stated that the quota for OBC and 10% economically weaker sections is not an odd. It has told that it is not an odd with merit. The court observes high scores in an examination are not proxy for merit. Andre ಏನು? High scores in an examination are not proxy for merit. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅರ್ಥ ಏನು? The court observed high scores in an examination are not proxy for merit. Merit should not be socially contextualized and reconceptualized as an instrument that advances social good like equality that we as a society value. In such context, reservation is not an odd with merit, but furthers it distributive consequences. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ, ಅವನಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ಸ್ ಹತ್ರ ಪೂರೈಸ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನ ಮೆರಿಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೇಡ್ ಸಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಕ್ಸೋದಕ್ಕೆ you please improve all the government schools. A private schools ತರ government schools ನ improve ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ they will actually compete with the masses ಅಂತ ಅದೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ವೆರಿ ನೈಸ್ ಸಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ he has given at those times what I have actually heard. ಬಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೋಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಾಟ್ he has given is good. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಯಾವತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ರೆ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ. ಆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರೋದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ ನೀವು ನೋಡಿ ಸರ್ ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೀರ ನನಗೆ ಅಂತ. ಅರ್ ನೋಡಿ ರೀ, ಇರೋದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಾಗೆ. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ವ್ಯೂ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೀವು ವಾಲ್ಬಾರ್ದು, ಎಂತಕಂದ್ರೆ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಸೊಸೈಟಿ. You have to see the consequences and ಅದೇ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರನೇ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್. ಅಷ್ಟೊಂದು ಮೈಕ್ರೋ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೂ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದೇ ಮೈಕ್ರೋ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗೋ ಮೈಕ್ರೋ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ವಿಚ್ ಒನ್? ಯಾವ್ದು ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು? ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ PUC, when I was doing this +2, I told my lecturer, sir, see doctors children have become doctors, these beggars children have become beggars. So what is happening here anta? So the things have changed, but definitely the things have not changed. I think it is not changed too much. I think it is getting improved. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ವಾಟ್ he has told has not changed. What he people are fashion oriented. ಇವಾಗ ಯಾರು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದು ನಿಜಾನೇ. ಈಗ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನಕ್ಕೆ ಭಯ ಏನಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ಮಗ ಅರ್ ನೋಡಿ, ಅವ್ರ ಫಾದರ್ ಫುಲ್ ಡ್ರಂಕರ್ಡ್ ಆಗಿ ಫುಲ್ ಬೀದಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಮಗ he will actually grow up in life. It is cycle like. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ? Many of the IAS officers sons, they don't want to become IAS ಬಿಕಾಸ್ ಅವರು ನೋಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಇವ್ರ ಡ್ಯಾಡಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಟು ಅಸ್. ಸೊ ಇದು ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಅಂತ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಏರ್ಸ್ಪೇಸ್. ದಿ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಏರ್ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂಡ್ DRDO successfully tested a new and advanced version of Brahmos.
the Brahmos Aerospace and DRDO successfully tested a new and supersonic cruise missile. The Brahmos Airspace and DRDO successfully tested a new and advanced version of Brahmos supersonic cruise missile with increased indigenous content and improved performance from integrated test range Chandipur of coast of Odisha. Not too important, but mention madbekagidu madini. Okay, not too important for prelims. Next one. The Himachal Pradesh and Haryana signed an MOU. Himachal Pradesh and Haryana signed an MOU for construction of dam in Himachal Pradesh. For the construction of dam in Himachal Pradesh near Haryana's Yamuna-Nagar district. Construction of a dam in Himachal Pradesh near Haryana's Yamuna-Nagar district to revive the ancient Saraswati river. Okay, written. So the next concept already ಹೇಳಿದೀನಿ. ಏನ್ರಿ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದದು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ, ರಿಸರ್ವೇಶನ್ when it comes to OBC ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಬಾಡೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಬಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅದು ಯಾವುದು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಮೇಲೆ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಕೊಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದೇ 20 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರೋದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದು ಓದಿ ನಿಮ್ಮ ಓನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ 2 ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಇಟ್ ಇಸ್ 5 to 6 ಲೈನ್ಸ್. ಎರಡು ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇದು. 20 ಸೆಕೆಂಡ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 22. ನಾನೇ ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಲಿ, ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ರೈಟ್ ಆರ್ ಶಾಲೆ ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಲ? ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಬರೀತೀರಾ? ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಗ. Last 3 lines ಅಲ್ಲಿ the point the Supreme Court made was that the list of OBC entitled for reservation in government jobs and education shall be different from reservation in PRIs, Panchayat Raj institution, because it argued that not all OBCs are politically weak. ಓಕೆ, ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಮೇಲೆ ಜಾಬ್ ಬಂದಾಗ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಡವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇವರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಬಾಡೀಸ್, ಅವ್ರು OBCs ಅಲ್ಲೂ ಶ್ರೀಮಂತರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಪೂರ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಅಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ನೀಡೆಡ್, ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಸ್ ನೀಡೆಡ್. ಸೊ ಮನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಬಿಟ್ ಓಕೆ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟೀಸ್. ಲೈಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಂತ. ಬೇಡ ಅಂತ ಬೇಕು, ಬಟ್ ಇದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್, ಅಷ್ಟೊಂದು ಬೇಡ ಅಂತ. ಅಷ್ಟೊಂದು ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ OBC should be separated and the list of what may need for education and benefits should be separated, not people. separate ಅಂದ್ರೆ ಯಾತರ? ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಲೋಕಲ್ ಬಾಡೀಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಯಾತರ separate ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕಣೋ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನಂತ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್. ಸೊ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಲೋವರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾನೆ. ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ OBC ಇರ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಜನರಲ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ OBC ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ OBC ಅವನು ಬೇಗ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಡರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಆ ತರದ್ದು ಒಂದು ಇದಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ನೀನ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ PRIs ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು. ನೋಡಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಯಾರ ತಾರತಮ್ಯಕ್ಕಲ್ಲ. ಬಟ್ ಮೈಕ್ರೋ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದೇನಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಅದು ಉಲ್ಟಾ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ.
You cannot do in any field. Micromanage 100%. Police department allo ashte. Crime reduce ಮಾಡಬಹುದಾ? Do you think that crime can be actually nullified? ನಿಲ್ ಮಾಡಬಹುದಾ crime? Zero ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ so necessary actions ಬೇಗ ತಗೊಂಡ್ರೆ you can control crimes. Many crimes are undetected. ಅದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಯಾಕಪ್ಪ ಬೇಕು ತಲೆನೋವು ಅಂತ. ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ, ಮನಿ ವಿಚಾರ ಏನು ಸರ್, ದೊಡ್ಡ ಕ್ರೈಮ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಹಂಗಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ when you become district collector ಆದ್ರಿ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. you have to actually ಮಾಡಕ್ ಆಗತ್ರಿ, ಯಾಕಾಗಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಇವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ದೊಡ್ಡ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಮನಿ ಇಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೀರಿದ್ದು ರೀ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಯಾರಿಗೆ ಪವರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ರೀ? ಅದು ಪವರ್ ಗಾಳನ ಇವ್ರ ಕಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ರಿ, ತಲೆಬಲ ಇರಲ್ವಾ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ? ರೀ, ನೀವು ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ ತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ. ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ ತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎದುರ್ಕೋಬೇಕು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ತಲೆಬಾಲೆಲ್ಲ ಇವ್ರ ಕೈಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಎದುರ್ಕೊಂತಾರೆ? You have to think. They have a different kind of mindset. IAS officers and IPS officers alla, they have different kind of mindset. Okay, ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಲ್ಲ, ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಅಲ್ವೇನ್ರಿ ಕತೆ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಕ್ ಏನಪ್ಪ ಇದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ರೀ, ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮಚಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? Okay, so the people who actually engaged in this kind of cleaning works. Okay, so the government of India extended the tenure of National Commission for Safai Karmachari. The government of India extended the tenure of National Commission for Safai Karmachari by 3 years. By 3 years. So next line, the National Commission of Karmachari was constituted as a statutory body. The National Commission for Safai Karmachari was constituted as a statutory body by an act of parliament. By an act of parliament. Through National Commission for Safai Karmachari Act, by an act of parliament, through National Commission for Safai Karmachari Act 1993. Underline madi, very important. National Commission for Safai Karmachari Act 1993. For a period of 3 years. For a period of 3 years. Full stop. The government has been extending the term. The government has been extending the term of the commission. The government has been extending the term of the commission every 3 years. Every 3 years. Okay, ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. Those are important. Wait, you tell me here. Syllabus, when it comes to syllabus of this UPSC or your state syllabus, please tell me whether we have the concept of urban development, RD anta idea, rural development anta idea, illa andre urban development anta concept idea. When RD anta eradu ide, rural development, urban development, but the focus is more towards RD anta create. Are you not reading? So program implementation alla effective terms alli ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. So town ಗೆ ಬಂದಾಗ somehow it is happening urban development, but rural development neglect ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. That is the reason some guidelines the Ministry of Rural Development have told. Please write down the guidelines.
Guidelines of Ministry of Rural Development. First one, guidelines of Ministry of Rural Development. First one, the Panchayat PRI institution, the PRI institution should have a vision. The PRI institution should have a vision for next 25 years till 2047. The PRI institution should have a vision for next 25 years till 2047. There should be a master plan. Second one, there should be a master plan for overall development. ಇದೊಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ವಾ? ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್, ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೀಸ್. ಏನ್ರಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ? ಮಾನಸ, ಐ ನೋ ಯು ನೋ. ಈ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವಿಯಾ? ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ರಿ, ಮೂವಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಹಿಯರ್. ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? So I was expecting same thing. So that was a movie. Okay. So master plan ಏನು ಅಂತಾರ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ? ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್, ಸಾಲಿಡ್ ಪ್ಲಾನ್, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಜೀನಿಯಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ವರ್ಡ್ಸ್ ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ? Unique plan. Please read na? ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್, ಮಾಸ್ಟರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್, ಮಾಸ್ಟರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ? ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್. ಯಾವುದು? Unique plan. Tell me again. Unique plan. Yes, yes, very good. So master plan andre it is very unique, which cannot be broken easily. Okay, please write down. To have a master plan for overall development. The second one, no. So the third one, to take all effort to boost, to take all efforts to boost local infrastructure. To take all efforts to boost local infrastructure. Okay, you more actually guidelines ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. So let us actually see further details which I have actually written here. Please look into the document. In the recent, ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಯಾಕೆ ಫೋಕಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ. So let us see what it is that in the recent years there has been large growth in rural areas, but it is unplanned. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಏಂತಕ್ಕೆ ಈ ತರದೊಂದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಇನ್ ದ ರೀಸೆಂಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಲಾರ್ಜ್ ಗ್ರೋತ್ ಇನ್ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಏಂತಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ? ಸೊ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ಪಾಲಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? ವಿದ್ಯಾ ಹೇಳ್ರಿ. ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಾ? ಇನ್ ದ ರೀಸೆಂಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಲಾರ್ಜ್ ಗ್ರೋತ್ ಇನ್ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಲಾರ್ಜ್ ಗ್ರೋತ್ ಹೇಗಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಸೊ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಏಂತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೀಜನಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವೇನ್ರಿ? ರೀಜನಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ನಡುವೆ. ಸೊ ರೀಜನಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಬಂದ್ರೆ ರೀಜನಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರೀಜನಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲಿ? ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರೀಜನಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್. ಲಿಸನ್ ಇರ್, ಆರಾಮಾಗಿ ಕುಡಿ, ನೀರು ಕುಡಿರಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಹೇಳಿ, ರೀಜನಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಯಾವ್ದ್ರಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ? JDS ರೀಜನಲ್ ಪಾರ್ಟಿನೇನ್ರಿ? ಬಿಹಾರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ರೀಜನಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಯಾವ್ದು? RJD ರೀಜನಲ್ ಪಾರ್ಟಿನೇನ್ರಿ? ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲ. ಕೇಳಿದಿರಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಮೊದ್ಲೇನಂತ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇತ್ತು, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ತುಂಬಾ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೋಕಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಫೇಮಸ್ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಲೋಕಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ? ಲೋಕಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಗೆಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅನ್ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅನ್ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಗ್ರೋತ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲೆಡ್ ಟು ದ ಇನ್ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಜಿಯೋಸ್ಪೇಷಿಯಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. Thus, spatial planning, especially for villages located in the vicinity of urban centers and also along the major road corridors, become necessary, and various permissible and non-permissible land use activities needs to be decided for optimum use growth. Keeping this as in view, the ministry has formulated these guidelines 2017. Okay, let's go to the next one. The Ministry of Electronics, Barkali. The Ministry of Electronics, last two articles are there. Please write down. The Ministry of Electronics and IT have released. The Ministry of Electronics and IT have released a vision document titled Sustainable Electronics Manufacturing Export.
The Ministry of Electronics and IT have released a vision document titled Sustainable Electronics Manufacturing Export by 2026 in association with by 2026 in association with Indian Cellular and in association with the Indian Cellular and Electronics Association. Okay, let's see in the document, don't write here. It envisages $300 billion investment in 5 focus areas or trust areas. The first is encouraging startups. The second is building ecosystem. The third is removing handicaps from manufacturing. Andre yaradru alli manufacturing alli handicapped idara. What that means? Removing handicaps for manufacturing andre enu alli ira korte tegeyodu anta. Are you not reading what I'm telling? The next is develop sub-assembly capabilities and encourage competitiveness and economics of scale. Nange word be economic of scale andre enu? Economic of scale andre enu? Yaru MBA odira? Please raise your hands. Okay, heli economics of scales andre enu? You people have no. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಹೇಳಿ. ಎಕಾನಮಿ ಆಫ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ರೀ? ಇವಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಇಲ್ವೇನ್ರಿ? ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಹತ್ರ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವ್ದು? ಅಲ್ಲೇನೋ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತರ್ತಿರಲ್ರಿ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಎಲ್ಲ. ಡಿಮಾರ್ಟ್, ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಟ್, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಮಾರ್ಟ್, ಇವೆಲ್ಲ ಎಕಾನಮಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ರೇಟಿಂಗ್ ಅವರು ಬಲ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐಟಮ್ಸ್ ನ. ಸೊ ಯಾವಾಗಾದ್ರು ಬಲ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕಾಸ್ಟ್ ಲೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಎಕಾನಮಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ವಾ? ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವೆಲ್ಲ, ಓಕೆ? ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಪೇ ಮಾಡಿದಿರಾ? ಸಮ್ 10,000 ಪೇ ಮಾಡಿದಿರಾ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು 120 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಏನೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ, ಓಕೆ? ಎಷ್ಟೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅಲ್ಲಿ 100 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಕೊಡ್ತಿರೋ ದುಡ್ಡಿಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಾನೆ ಪಾಠ. ಅದನ್ನೇ ಎಕಾನಮಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ದುಡ್ಡು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಜಾರ್ ಎಲ್ಲ ಎಂತಕ್ಕಪ್ಪ ಟೀ ಶರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ 200 ರೂಪಾಯಿ 300 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಚೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು 600 ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಜಾರ್ ಅಲ್ಲಿ 300 ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಲ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಲ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇನ್ ಬಲ್ಕ್. ಅದನ್ನ ಎಕಾನಮಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕಾನಮಿಕ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋದು. ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಈ ಚೈನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಚೈನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಎಕಾನಮಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್. ಬೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಲೀವ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್, ಅದು ಇದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾವೆ. ಕಾರ್ಕ್ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್, ಆಲ್ ಓವರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌನ್ ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಯು ಗೋ ಟು ದಟ್ ಚಂದ್ರ ಲೇಔಟ್, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸುಮ್ನೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹಂಗನ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ? ಇಲ್ಲ, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅವೆಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಟ್. ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್? ಸೊ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀ, ಆರಾಮಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Each and every line is important. Please write down, otherwise I will just tell and we'll move off. Republic Day Award was announced for, arama kelskoli saku, document irutte, you can take it. Republic Day Award were announced for both civilian and military distinction achievement. In addition, Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar, okay, it is for children 5 to 18 years of age who achieve in sports, culture and bravery, education, which is given by Ministry of Women's and Child Development. Okay, that is very clear. The government of India announced a Republic Day award in both the categories, civil and military. The civil award in order of preference are, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಇದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. The civil awards, the civilian awards in order of preference, very important, ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. The civilian awards in order of preference, precedence, in order of precedence are ಭಾರತ ರತ್ನ, ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲೈನ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಬಿಡಿ. ಭಾರತ ರತ್ನ, ಪದ್ಮ ವಿಭೂಷಣ್, ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಭಾರತ ರತ್ನ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ಪದ್ಮ ವಿಭೂಷಣ್, the third is ಪದ್ಮ ಭೂಷಣ್, and the fourth is ಪದ್ಮಶ್ರೀ. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್, ಲಾಸ್ಟ್? Bharata Ratna, first one. The second one, Padma Vibhushan. The third one, Padma Bhushan. Vibhushan aito, Bhushan ivaga. Okay. And the fourth one, Padma Shri. So the award does not include any cash
or any benefits. The award are given along with the certificate signed by president and medallion. ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇದರ ಅರ್ಥ? The award were given along with certificate and medallion. ಒಂದ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಮೆಡಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಿರಲ್ವೇನ್ರಿ ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಮೆಡಲ್, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಮೆಡಲಿಯನ್ ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬರೀ ಮೆಡಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆ ತರನು ಇರುತ್ತೆ ಮೆಡಲ್. ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂತಾರಲ್ಲ ಅದೇ ಅಲ್ಲ ಮೆಡಲ್. ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಮೆಡಲ್ ತರನೇ, ಅದನ್ನೇ ಮೆಡಲಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಮೆಡಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಓಕೆ. ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ in 1995 held that ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನಂದ್ರೆ ಟೈಟಲ್ಸ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ, ಭಾರತ ರತ್ನ ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ, ಸೇರ್ಸ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಭಾರತ ರತ್ನ ಯೋಗೇಶ್ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಸೊ ಟೈಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಪದ್ಮಭೂಷಣ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್. Please write down. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. The Supreme Court in 1995 held that recipient cannot use the award in their initials as suffix or prefix of their name. use ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. Okay. The military award are, ಇದು very important, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ the next time. The military award are ರಾಜ ರಾಜಾದಿ ರಾಜ ಮೋಹನ್. ಹಂಗ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಯಾರು ನೋಡಿ ಸೊ ಮೋಹನ್ ಅವ್ರ ಸರ್ನೇಮ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ರಾಜ ರಾಜಾದಿ ರಾಜ ಮೋಹನ್ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್. ಸರ್ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಸರ್ ನನಗೆ? ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ದ ಮಿಲಿಟರಿ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್, ಯು ರೈಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಹಾಗೆ. ಪರಮವೀರ್ ಚಕ್ರ, ಪರಮವೀರ್ ಚಕ್ರ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಮಹಾವೀರ್ ಚಕ್ರ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ವೀರ್ ಚಕ್ರ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಪರಮವೀರ್ ಚಕ್ರ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಮಹಾವೀರ್ ಚಕ್ರ, ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವೀರ್ ಚಕ್ರ. Last line, the peacetime award for gallantry are, the peacetime award for gallantry are Ashoka Chakra, Kirti Chakra. The peacetime award for gallantry are Ashoka Chakra, Kirti Chakra and Shaurya Chakra. Shaurya Chakra. The peacetime award for gallantry are Ashoka Chakra, Kirti Chakra and Shaurya Chakra in that order. Aita. So let's wind up. So now the distinctions will actually go in a greater pace. Okay. So let's wind up the class and continue tomorrow. Stop share. Stop share. Allah. ಅದೇ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಶೇರ್ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್.